the Ukrainian, the native of Kiev. And now I am on Maidan, on the central part of my city. I want you to know why thousands of people all over my country are on the streets. There is only one reason. We want to be free from a dictatorship. We want to be free from the politicians who work only for themselves, who are ready to shoot, to beat, to injure people just for saving their money, just for saving their houses, just to saving their power. I want these people who are here, who have dignity, who are brave, I want them to live a normal life. We are civilized people, but our governments are barbarians. That's not a Soviet Union. We want our courts not to be corrupted. We want to be free. I know that maybe tomorrow we will have no phone, no internet connection, and we will be alone here. And maybe policemen will murder us one after another when it will be dark here. That's why I ask you now to help us. We have this freedom inside our hearts. We have this freedom in our minds. And now I ask you to build this freedom in our country. You can help us only by telling this story to your friends, only by sharing this video. Please share it. Speak to your friends, speak to your family, speak to your government, and show that you support us. Welkom bij deel 2 van mijn video dat over het conflict in de Oekraïne gaat en mijn zienswijze erop. We hebben kunnen zien in het eerste deel dat na de val van de muur, ondanks gemaakte afspraken, de NATO naar het oosten is opgedrongen door voormalige landen van het Warschau-pact in zich op te nemen. Zelfs de Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, die bij de Sovjet-Unie behoorden, sloten zich aan bij de Noord-Atlantische Bond. Wat we ook hebben kunnen zien zijn de kleurenrevoluties in Georgië en Oekraïne en de door het Westen aangemoedigde Georgische president Saakashvili, die het afvallige Zuid-Ossetië wilde heroveren. Door ingrijpen van Rusland bleven Ossetië en Abhazie uit handen van Georgië, ofwel de NATO. Na de top in 2008 in Boekarest bleef het Westen in de jaren erna nog altijd koortsachtig haar best doen om Georgië en Oekraïne in te lijven bij de NATO. In januari 2010 versloeg Yanukovych Julia Timoshenko, de gasprinses, in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Opnieuw werden de regionale tweedeling van Oekraïne bevestigd, maar de binnenlandse en internationale waarnemers konden de verkiezingen niet anders als legitiem kwalificeren. De nieuwe president wilde de staat versterken door de oorspronkelijke presidentiële systeem te herstellen en de invoering van het parlementair systeem na de Maidan Revolutie te annuleren. Naast het benoemen van de regionale gouverneurs van zijn eigen partij, benoemde de president de partijvoorzitter Mykola Azarov tot premier. In 2008 werd het EU-associatieverdrag gelanceerd. Het doel daarvan was om Oekraïne een economisch deel te maken van de EU. Maar feitelijk was het een Trojaans paard om Oekraïne uit de sfeer van Rusland te krijgen en een opmaat naar een NATO-bondgenootschap. Waardoor de in 1994 overeengekomen neutraliteit van Oekraïne zou worden beëindigd. Yanukovych's tactiek was het om de EU en Rusland tegen elkaar uit te spelen. Maar gegeven de verdeeldheid van het land zette hij een uiterst riskante ontwikkeling in gang. En dan nu nog even in een vogelvlucht de gebeurtenissen die naar de Maidan Revolutie toe hebben geleid. Revolte. Oekraïne is de twistappel van Team West en Team Rusland. Onder druk van een alsmaar uitbreidende Ostweitung van de NATO begon Team Rusland de wedstrijd tegen het Westen door in 2004 een verdrag met Oekraïne te ondertekenen dat beloofde een economische ruimte te creëren waarbij de regulering van hun economieën zouden worden gedeeld en handelstarieven zouden worden afgeschaft om het vrije verkeer van goederen, diensten en kapitaal en arbeid te waarborgen. Voor Team Rusland zag het eruit alsof dat later in dat jaar nog een overwinning zou behalen, toen Viktor Yanukovych, de favoriete kandidaat van het Kremlin, voor de Oekraïense president de presidentsverkiezingen in Oekraïne won.
zoals dus eerder al verteld. De wedstrijd kantelde echter terug in het voordeel van Team West toen de zogenaamde Oranje Revolutie, waarvan zelfs The Guardian moest toegeven dat het een Amerikaanse creatie was en verfijnd en briljante bedachte oefening in westerse branding en massamarketing. Waarbij Viktor Yushchenko, de voorkeurskandidaat van het Witte Huis, in de functie werd gebracht. Team West verzekerde zich van het voordeel in 2008 toen de regering van Yushchenko een strategisch partnerschap met de VS ondertekende, waarbij Oekraïne lucratieve handelsovereenkomsten en veiligheidsbeloften werden aangeboden in ruil voor zijn impliciete trouw aan Team West. Team Rusland vocht terug in 2010 toen Viktor Yanukovych opnieuw de presidentsverkiezingen won en deze keer daadwerkelijk ook aantrad. In een van zijn daden als president ondertekende Yanukovych een deal met het Kremlin om de huurovereenkomst op de Russische marinebasis op de Krim uit te breiden, waardoor sommigen in Team West deze stap het einde zou kunnen zijn van een EU-integratie van de Oekraïne. Team West reageerde in 2012 met een EU-associatieovereenkomst die, net als het strategische partnerschap van Oekraïne met de VS, de belofte van handelsovereenkomsten en economische integratie voor het Oekraïense volk beloofde. In 2013 komt alles in de stroomversnelling toen Yanukovych weigerde de associatieovereenkomst te ondertekenen. Ondanks het feit dat het al door het Oekraïense parlement was goedgekeurd en ondertekend. After returning from a recent trip to Russia with a deal for cheaper gas and a loan for over 10 billion euros, Ukrainian President Viktor Yanukovych has sat down with the country's press to outline upcoming government policy. Ties with the EU top proceedings after a recently sidelined integration deal strained relations. There isn't any contradiction about Ukraine's course on the integration issue. Generally, this is not about the integration. This is about economical relations. We have made this pause on the association agreement to find an answer on what kind of conditions we can sign the free trade zone agreement. And this answer should be found by the government. Away from press briefings, Yanukovych continues to face the ire of protesters in Kiev for an apparent lurch away from the EU towards Russia. Het complot achter Oekraïne gaat echter veel dieper. Yanukovych was, net zoals alle andere leiders van het land, net zo corrupt. Laten we daar geen doekjes om winden. Yanukovych wilde van de ene kant graag tot de EU toetreden, maar het verdrag bevatte een clausule die Oekraïne via de achterdeur in de NAVO zou hebben gebracht. Oekraïne zou aan alle regels en voorschriften van de NAVO moeten voldoen zonder formeel te worden toegelaten. Erger nog, Oekraïne zou uitsluitend handel drijven met de EU, terwijl Rusland op dat moment de belangrijkste handelspartner was en de meeste brandstof uit Rusland haalde. Dat is de reden waarom dat Yanukovych zich terugtrok en daarmee begon de hele opstand. Om de demonstranten te sussen, stemde Yanukovych in met vervroegde verkiezingen binnen 9 maanden. Dit is waar de Amerikaanse neocons op zaten te wachten. De proxytroepen van Team West kwamen in actie. Yes, we're here at one of the main barricades at Independence Square, also known as the Maidan. You can see the men who've been up all night here to defend it in case the riot police came. In the end, no police came last night compared to hundreds who'd come the previous night. Hundreds of riot police tried to come down this hill and were held back by a sea of protesters. So in the end, the protesters spent the night keeping themselves warm, and you can see down on the square also the main stage where hundreds have stayed overnight. You can hear the morning prayers. Hundreds of people there, I should say, even though it's only just after dawn. In een toespraak voor de zakenconferentie in Washington, gesponsord door de US-Ukraine Foundation en de oliemaatschappij Chevron, in 2013 onthulde Victoria Nuland dat de Verenigde Staten al 5 miljard hadden geïnvesteerd in de Oekraïne voor democratiebevordering. Geld dat onder andere werd besteed aan de video I Am Ukrainian. Dat is de video van de jonge dame die jullie zagen in het begin van dit deel.
Ladies and gentlemen, it's my great honor and pleasure to introduce to you the Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs, Victoria Nuland. Victoria just recently returned from Kiev and has an update on the situation there, as well as the U.S. government position. Victoria? Well, thank you, Roman. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you for being here and for your continued support for the U.S.-Ukraine relationship. And thank you for the invitation to speak to you today. Still jet-lagged from my third trip in 5 weeks to Ukraine and my days in Kyiv earlier this week. I don't have to tell this crowd that these are historic and challenging times for the people of Ukraine, for the Ukrainian-American relationship, and for people everywhere who care about the future of that great country. The world is watching the drama that is unfolding in the center of Kyiv. The Euromaidan movement has come to embody the principles and values that are the cornerstones for all free democracies. What began on November 24th as a protest against President Yanukovych's decision to pause on the route to Europe has become much deeper and bigger. After blood was spilled by security forces on November 30th, the movement also became about justice and civil rights and Ukrainians' desire to have a government that respects them, that listens to them, that protects them, and that provides for them. A modern democratic government. That was palpable when I made my first visit to the Maidan on December 5th. When Ukrainians say they are European, this is what they mean. And as one very prominent Ukrainian businessman said to me, the Maidan's movement's greatest achievement is that it has proven that the people of Ukraine will no longer support any president, this one or a future one, who does not take them to Europe forward. The Ukrainian parliament has already passed some 18 separate pieces of required legislation in advance of the Eastern Partnership Summit in Vilnius. Although that was a missed opportunity, it would be a huge shame to see 5 years' worth of work and preparation go to waste if the AA is not signed in the near future. So it is time to finish the job. Since Ukraine's independence in 1991, the United States has supported Ukrainians as they build democratic skills and institutions, as they promote civic participation and good governance, all of which are preconditions for Ukraine to achieve its European aspirations. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine. Maar het wordt nog erger. Deze Victoria Nuland zette de poppetjes ook uit voor een eventuele overname, een coup, en sprak haar wens uit voor wie er in het zadel zou moeten komen. Dat is allemaal te horen in een gelekt telefoontje van Victoria Nuland, die met de Amerikaanse ambassadeur Geoffrey Pyatt in gesprek is. When you're a high-ranking official talking about diplomatic efforts in Ukraine, the last thing you want to do is drop your guard. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it and, the EU. But that is exactly what reportedly happened between US Assistant Secretary of State Victoria Nuland and US Ambassador to Ukraine Geoffrey Pyatt. The exchange has since surfaced online, including the crude swipe at the European Union. The audio clip of a woman and man, said to be Nuland and Pyatt, hears them discussing strategies to work with the three main opposition figures. There is a suggestion for Nuland to contact Klitschko directly to play to his top dog sensibilities, while Nuland refers to getting the United Nations involved in a political solution. And that's where the unfortunate comment arises. I'm obviously not going to comment on private diplomatic conversations, other than to say it was pretty impressive tradecraft. The audio was extremely clear. Nu gaf Nuland met haar uitspraak duidelijk aan wat het gewicht is van de EU in de geopolitieke wereld. Maar toch deed de Europese Unie haar best om het lot van Yanukovych te beslechten.
I have to tell you that I'm very emotional to be here together with you, with the people and the citizens who are the most brave and courageous people and citizens of the world, the Ukrainians today. I have today had many of your people saying thank you to the European Union, but we don't deserve your gratitude. We have to thank you because you are defending European values and European principles and democracy. Today, the European Union finally decides to put a decisive step and to start with sanctions against the regime in Ukraine. Visa ban, freezing of assets, and that's only a beginning. I should say, finally, because we had to take the decisions already far longer weeks and weeks ago. But we have not only to do that, we have also with the European Union to prepare a positive package for the Ukrainian people, a financial package and also a visa-free regime for ordinary citizens in Ukraine. І це ще не все. Ми хочемо запропонувати українському народу вільний в'їзд до країн Європейського Союзу. Even leek het erop dat de protesten zouden gaan luwen, maar toen de oproerpolitie het plein ging leegvegen, werd het breed uitgemeten door de media die in handen is van de oligarchen die in het westers kamp zitten. Daarop stond binnen een mum van tijd het plein weer vol met honderdduizenden mensen. Het ging pas echt los toen de fascisten onder de demonstranten de opstand gingen kapen. Deze openlijk fascisten zijn een tak van de Svoboda-beweging. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar eerst gaan we even kijken naar hoe dat in zijn werk is gegaan. In place of the defiant speeches, the somber strains of Beethoven now ring out over Independence Square. This revolution is moving into a new phase. But amidst the flowers and the children's tributes, flashes of something more sinister. Groups of armed men strut through the square with dubious iconography. That yellow armband is a Volksangel, a German symbol used by several SS divisions during the Second World War. Far-right graffiti is appearing, daubed on the walls of the city. The people who brought down the government were overwhelmingly ordinary Ukrainians, students and doctors, workers and even families, people who simply refused to back down. But the most organised and perhaps the most effective were a small number of far-right groups. When it came to confrontations with the police, it was often the nationalists who were the loudest and the most violent. A group calling itself the Right Sector is perhaps the largest. Its members can be seen marching around Kiev in columns of about a dozen. Mostly they carry baseball bats. Sometimes they carry guns. We met these men posing for pictures outside the burnt-out remains of what was once their headquarters. I asked them about their political beliefs. Национал-социалистская тематика иногда в некоторых людях она есть проступает. Как бы, чтобы была единая нация. Но не у всех, это не заложено в основе этой организации, это у некоторых людей есть. А у вас? У меня лично есть. В смысле? Объясните. Мне как бы нравится эта идея единой нации. Я хочу, чтобы нация была единая, чтобы
Один народ, одна страна, одна нация. А это подразумевается что? Что... Ну, как бы, чтобы чистая нация. Ну, не то, что там, как бы у Гитлера как было. Ну, в своем роде немножко, ну, маленько, но было, чтобы своя нация. What about the East, I asked? What about Crimea, where many Ukrainians feel close historical ties to Russia? Кому нравится Россия, пусть едут в Россию. Oekraïne только для украинцев. Het keerpunt dat de Maidan-demonstraties definitief veranderden in een gewapende staatsgreep kwam op 18 februari 2014. 4 dagen eerder had de regering verdere versoepelingen doorgevoerd en demonstranten vrijgelaten. Op de 18e begonnen rechtse radicalen die langs Instukaja-straat marcheerden echter molotovcocktails te gooien naar de politie-eenheden die het parlement bewaakten. Ze staken het hoofdkwartier van de partij van de regio's in brand en doodden een van haar medewerkers. De hoofddemonstratie deed geen enkele poging om de radicalen tegen te houden en het was duidelijk dat de aanwezigheid van gewapende fascisten nu een integraal onderdeel van de demonstraties was. Vuurwapens waren al lang aanwezig en op de 18e werd er een extra arsenaal van 1200 stuks, waaronder Kalashnikovs, buitgemaakt door opstandelingen in Lviv. Een deel hiervan werd weer teruggehaald, maar de rest werd naar Kiev doorgestuurd. Bij het vallen van de avond waren 28 mensen doodgeschoten, onder wie 10 man oproerpolitie. 2 dagen later escaleerde het geweld. Toen tenminste 39 demonstranten en opnieuw 17 politieagenten werden gedood door sluipschutters vanuit Hotel Oekraïne. Een uitgelekt telefoontje van de Estse minister van Buitenlandse Zaken Urmas Paet aan EU-buitenlandchef Catherine Ashton zou later, 26 februari, het vermoeden bevestigen dat de sluipschutters afkomstig waren van de oppositie en dus niet van Yanukovych. Yeah, so that he has some sort of, how to say, trust among all these Maidan people and civil society. And second, what was quite disturbing, the same Olga told that, well, all the evidence shows that people who were killed by snipers from both sides, among policemen and people from the streets, that they were the same snipers killing people from both sides. Well, So that, and then she also showed me some photos. She said that as medical doctor, she can, say that it is the same handwriting, the same type of bullets, and it's really disturbing that now the new coalition, that they don't want to investigate what exactly happened, so that there is now stronger and stronger understanding that behind snipers, it was not Yanukovych, but it was somebody from the new coalition. De politie, die al 30 manschappen hadden verloren door sluipschutters, vreesde voor een bloedbad als de Kalashnikovs uit Lviv in Kiev zouden opduiken. Ze waren ook op hun hoede voor een passage in de door EU bemiddelde overeenkomst die verwees naar het onderzoek naar degenen die verantwoordelijk waren voor de moorden. Dat alles in de veronderstelling dat een wanhopige Yanukovych hen zou kunnen opofferen om aan de macht te blijven. In de middag van de 21ste belde commandanten van de oproerpolitie het ministerie van Binnenlandse Zaken om te horen wat hun orders waren. Maar die kwamen niet. In plaats daarvan kregen ze met de mannen een veilige aftocht uit Kiev aangeboden. Zo'n 5000 man van de Berkut oproerpolitie werden met bussen weggevoerd. De volgende dag, zaterdag de 22e, waren de opstandelingen vrij om de hoofdstad over te nemen en het parlement te bezetten. Vanuit Rostov riep Yanukovych Rusland om in te grijpen en hem als gekozen president weer in zijn ambt te laten terugkeren. De Russische inlichtingendienst kreeg echter te horen dat de Oekraïense ultras er nu op uit waren hem te vermoorden. Zoals Poetin in maart in de Russia 1 documentaire vertelde, beval hij de Russische beveiligheidsdiensten en het ministerie van Defensie om het leven van de Oekraïense president te beschermen. Pas toen het Yanukovych duidelijk werd dat hij werd bedreigd, stemde hij in met Russische bescherming. En moest hij zijn vege lijf redden. It's February 21st, 2014. Ukrainian President Viktor Yanukovych flees public office and heads to his estate. In the meantime, rallies continue on Independence Square while government forces are in disarray. Yanukovych spends the day packing up his treasures and later flies east to Kharkiv.
next day, Yanukovych meets with Kharkiv mayor Hanaidi Kernez and lawmaker Mikhailo Dobkin. Yanukovych wants to federalize the southern and eastern regions of Ukraine, but his advisors warn him not to. Завтра буду выступать перед народом. Сока вы можете согнать. Надо показать, что нас много. Витя, оно того не стоит. Там какие-то радикалы ходят. Лучше туда не суйся. Хорошо, не буду. Yanukovych is already en route to Russia when his pilot is ordered to turn back. Ви повинні негайно повернутися назад до Харкова. Це наказ Олександра Турчинова. У нас не вистачить пального, ми вже далеко відлетіли. Сідаємо в Донецьку. Кінець зв'язку. Yanukovych's team then lands at the Donetsk airport and his men start loading 2 private jets. But the flight is delayed. Вибачте, але ми не можемо вилетіти, бо там якісь проблеми з документами. Не хвилюйтесь. Ну що там такое? Быстрее давайте решайте. Ми не дозволимо вам вилетіти з аеропорту. Вийдіть з літака і прямуйте за нами. Все нормально, мы охраняем президента. Мы садимся в машины и едем отсюда. У нас є наказ не випустити вас з аеропорту. Yanukovych's crew then heads to the center of Donetsk, to the house of oligarch Renat Akhmetov, where his son Alexander Yanukovych is already waiting. They brainstorm about what to do next. Всем выключить телефоны и положить их в этот пакет. Готовимся к выезду в Крым. The group then sets off for the Crimean Peninsula. In the morning, the motorcade stops at the town of Berdyansk. 3 Russian Mi-8 military helicopters pick them up. Later, the helicopters land in the military airfield in the city of Yeysk, Russia. Yanukovych's group is escorted to a nearby hangar and prepared to travel by air in an AN-26. During the flight, the pilots report a technical malfunction, so the plane lands at the Black Sea town of Anapa, and by noon, Yanukovych is already in Crimea. Yanukovych tells his team that he is leaving Ukraine. Я еду в Россию. Кто хочет, может со мной. Или лейте назад в Киев. Я никого не заставляю, решать вам. Later, Viktor Yanukovych is escorted to Rostov-on-Don by the Russian Navy. Yanukovych is gevlucht naar Rusland en de machtsovername, een heuse coup, is gelukt. Mede dankzij de westerse hulp die was geboden. De media ging op pad naar het huis van Yanukovych en trof een protserige villa in Dacha meets Miami-style aan. En deze beelden waren al snel overal te zien. You'll never guess what's in here. It's a boxing ring, which is ironic really, considering that one of the men responsible for ousting President Yanukovych is Vitaly Klitschko, the former boxing heavyweight champion. Anyway, just to give you an idea of what else is here, that over there is the tennis court. If I then point you over to the left, you'll see that huge wooden building. Now that seems to be the primary residence. The protesters are keeping a guard at the front door. They're not allowing anyone in. They say they think it might be booby-trapped, and they're getting some specialists in to check it out. But anyway, we've had a look through the window and it's incredibly opulent. There's gold and chandeliers and marble everywhere. Now, come forward a bit and you'll see across the grounds and that ornamental pond over there in the distance, another wooden building. Welcome to the presidential sauna. Come with me. So this here is the ante-room, the lobby if you like. As you can see, nice comfortable sofas, big television. If President Yanukovych were here, he'd be able to watch his own downfall on the television before continuing on through his nice wooden log cabin to the plunge pool. Just one moment, just one moment. Just let me show you the plunge pool here. Nice and warm for this weather, the water is. Lovely, of course, nice mosaic on the side. Massage table over here to get rid of the stresses of the day. The towels in the shape of swans. Just give us one more moment, if you would, sir. I'll just show you, if I can, come with me, the presidential toilet. Switch the light on. In you go.
gold taps. It seems to have been abandoned in a bit of a hurry. There's some sort of hairbrushes and combs there on the side, all in immaculate opulence, of course. Nice soft towels, and these, the buckets that you use to throw over yourself after you've sweated it out in the sauna. The sauna room's just in there. It's a little bit dark. Some of the people now strolling round this house, these grounds, are saying, look at where all our money went. Look at the corruption. We want a better life. Nu keur ik deze protserigheid met afschuw af, maar wil er toch even op wijzen dat de media hier een frame legt over de democratisch verkozen president die verdreven is. Met name het hypocriete gehalte speelt hier een grote rol bij mij. Aangezien we, als we de woningen van Obama, Bush, Blair en die van de Clintons gaan bekijken, we ook puissante onderkomingen aantreffen. Maar goed, het zal wel inherent zijn aan leiderschap om je zo te verrijken. Dit was deel 2. Ik hoop deel 3 over een week of 3 klaar te hebben. Daarin ga ik de tijd na 2014 tot aan 2022, dus februari 2022, behandelen. Waar de Krim zich aansluit bij Rusland en er een burgeroorlog ontvouwt in Lugansk en de Donbass. Tot dan.